aria marokire kururugana na kuhinga barabara nene ya Meru guthie Maua magitetia uhaguku wa ugitiri. Atiri undu utanganja hitikira tugayane rwega ruru rwa mohoro matura-ini ni njitagwo Mwaura wa Ndungu na twina Wambui wa Mwangi thiini wa mwemerekia na njira ya cieko na ota mutugo gucogia muhera. Facebook ni Kameme TV Kenya, YouTube ni Kameme TV Kenya. Tukiambiriria ruhonge rwa kunyofara mirutire ya wira ya maafitha a borithi NPSC na munene wa borithi Douglas Kanja ni manire kunina ndugamo ire koretwo ho igi woyani wa makurutu 10,000 a borithi na andu-ini hauguo meranira kugia na giikaro niguo kuruta mwerekera wa riria woyani uyu ukahanika. Maya magiuka orire ndugamano igi kana woyani uyu gatafanio kuhitukira mutambo wa kiriu kana mubango wa hau kabere yoete mwerekera ngurabo wa kiriu kana wa kamiti ya bunge gĩugĩtĩri kwendekithia mũbango wa hau kabere ũhũthĩke arĩguo woyani-inĩ ũyũ. Muthia Kenya aria mari na itanya ria kuingira ruhonge-ini rwa borithi mari na gitumi gia gukenerera thutha wa ruhonge rwa kunyabara wandikani wa maafitha a borithi NPSC na munene wa borithi Douglas Kanja kuiguithaniria kunina ndugamano iria ikoretwo ho igatagati ka honge ici na iria ikoretwo iri gitumi kinene kia mihang'o ino gukorwo itari yahanika. I also want to assure the public that very soon we are also going to carry out the recruitment. As the chair of the commission has actually indicated. Once we retreat, we are going to come up with the dates and the roadmap for that recruitment. The most important thing is to know that the recruitment of the 10,000 constables is on. We will agree once we retreat out of here, the mechanics, we will agree. But what we assure in country, and we want this to go out there, is that we will be able to hire the 10,000 constables in order to bolster the security situation for the country. Riendekithia ria gutabania woyani uyu wa maafitha a borithi kuhitukira mitambo ya kiriu ni ungi ukoretwo ri gitumi kia ndugamano gatagati ka honge ici igiri. Umuthi makianirira kuiguithaniria kuhuthira njira ciere hari woyani uyu wa maafitha a borithi guku riendekithia ria kamiti ino ria kuhuthirwo kwa njira itari cia kiriu rionekete ari mugaru na mubango wa NPSC guthingatithia uigiririki hari mutaratara uyu wa woyani wa makurutu a borithi. Whichever way, whether we do manual processes, whether we do automated or whether we do hybrid, the regulations just provide a foundation in terms of guiding the whole process of how to carry out the recruitments and the selection processes in a more objective and in a better, in an enhanced manner. It's an issue that has been canvassed very intensively. Considering many factors, the need for the country to go through toward the automation side, the issue of appreciating some challenges, especially in far-flung areas of this country, where at times even the network is not available and may disadvantage majority of Kenyans. So as Parliament, we are also going to do a recommendation. Kwa ihinda ndugamano gatagati ga Kanja na NPSC ikoretwo ihiriirie kumana na mirugamo ngurani igie woyani uyu wa makurutu 10,000 a borithi. Undu umwe na murugamo wa NPSC kuhinyiriria niyo yagiriire guthukirwo uramati wa mutambo wa urihani wa mishara ya ruhonge rwa borithi. NPSC ikihinyiriria gatiba ya bururi niyo mathukiire wira ucio guku Kanja ethemire kwaririria. First of all, let me assure the country that the National Police Service and the National Police Service Commission works together. The Constitution is very clear under Article 245 giving command functions to the IG and under 245 giving now the HR functions generally under the oversight of the National Police Service Commission. Igatagati-ini ka maya honge ici ni ciaranĩire gwĩthemana na ndugamano ta iria ikoretwo imagũmĩire cia kwanĩkana nginya kĩng'ang'a-inĩ na handũ-inĩ hoguo meranĩra gũkoragwo na mũrũgamo ũmwe harĩ maũndũ mothe ta kamĩtĩ gũkũ marĩa marĩkoragwo na mĩrũgamo ngũrani meranĩire kwambaga kwaranĩria na kũgeria kũmatuithania marĩ wika. These matters of the recruitment we have discussed as a commission and we are in one accord that we must address our issues and the challenges that may come as one solid commission. There are no two commissions. Gerivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.
Nĩ ngatho Mwaura wa Gunya gwatinda nditimunano gatagatĩ ka maabitha a borithi na arutwo a thukuru wa Meru University arĩa marokire kũrũrũngana na mahinga barabara nene ya Meru gũthiĩ Maua na gwakia mĩaki magĩtetia ũhagũku wa ũgitĩri kũrĩa makoretwo magĩtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ na gũtunywo indo ciao. Maabitha a borithi mauma na ihinda iritũ kũhoreria arutwo aya na kũrĩa mahinyĩrĩirio kũhũthĩra rĩera rĩa kũruta maithori kũmaharagania, na arutwo aya rĩu marenda mekĩrĩrwo matawa ma barabara kũrigicĩria university ĩno kuona wagi wamo nĩguo cangĩre hanene ũhagũku wa ũgitĩri, makiuga makoretwo makĩaranĩria na honge iria ibatiĩ matekuona ũteithio wothe. Nake munini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki nĩorĩtie atwarithia a ngari na ahũthĩri angĩ a barabara matige kũnyarara kana kũhũthia atwarithia a bodaboda, ũguo akĩũria nao ene bodaboda mathingate wĩigĩrĩrĩki barabara-inĩ ĩno. O kahinda-inĩ kau kĩama kĩa atwarithia a ngari cia ũkui wa mũingĩ nĩmakomithĩtie ciĩko cia atwarithia a nduthi gũcinaga ngari ciene rĩrĩa mĩtino ya barabara yahanĩka, rĩu makĩũria thirikari ĩke mĩtũkĩ kũgathĩka mawatho ma kũramata sekta ya bodaboda. Atwarithia bodaboda kũmundia mwaki ngari ciene rĩrĩa mĩtino ya barabara yahanĩka ithiĩte na mbere na kuongerereka. Rĩu mũnini wa President Profesa Kithure Kindiki nĩorĩtie ahũthĩri a barabara makĩria atwarithia a ngari mahe gĩtĩo andũ a nduthi. Kindiki augĩte atwarithia a nduthi marĩ na kĩhoto o ta ahũthĩri arĩa angĩ a barabara kũgũra biacara na kwĩyethera ũboco wao wa o mũthenya. Wanabiashara wengi ambao wako katika sekta ya uchukuzi wa bodaboda ni watu ambao wanatii sheria, wanafanya biashara yao kwa njia ya uaminifu na sio wakora, sio wezi, ni wanabiashara. Na wanataka kufanya biashara yao kama mtu mwingine yoyote yule. Walindwe na serikali na pia wao watii sheria. Akiaria rĩrĩa gũcemanĩtie na atwarithia a nduthi kuma kaunti-inĩ ya Meru, o Kindiki nĩakomithĩtie atwarithia a nduthi arĩa makoretwo makĩingĩra na ciĩko cia wĩkinaĩ na kwaga gũthingata mawatho ma barabara, rĩu akiuga thirikari nĩ ĩharĩrĩirie kũnyorotha mũrutĩre wa wĩra sekta-inĩ ĩyo. Na hiyo tabia hatukuwa nayo sisi watu ya Meru. Mimi nimeiona hii Central, hatukuwa na hiyo tabia ya kuchoma mali ya watu. Imeanza tu juzi. Na mimi nimesema hatuwezi kukubali kama viongozi ati sasa tutumie vijana wetu kuharibu mali. Ile mali unachoma imeajiri majenzi na vijana kama 20. Nĩathiĩte na mbere kwanĩrĩra President William Ruto nĩarũgamĩtie mũtaratara wa watho wa Public Transport Motorcycle Regulation Bill 2025 kũrũmĩrĩra mateta ma sekta ĩyo, na rĩu mawoni mao nĩmegũkuruhanio mbere ya watho ũcio twarĩtwo bunge. Itakuwa si vizuri mimi kama kiongozi kama sitawaambia ya kwamba baadhi yenu wanaharibia wengine kwa sababu ya kutotii sheria, na mimi najua ya kwamba bodaboda ni biashara. Na watu wengi katika bodaboda wanataka kutii sheria, kufanya biashara na kuhakikisha kwamba hawahatarishi maisha ya wale wengine ambao wanatumia barabara. Mchipe heshima na kazi yenu. Kazi ambaye inawapatia nafasi kulisha familia, kujiendesha, kujikarimu. Kazi mnayofanya ni sawa na ya kawaya. Tofauti ni kwamba anaenda bunge, we pia unaenda kazini. O kahinda-inĩ kau kĩama kĩa ene ngari cia ũkui wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩgĩkomithĩtie kuongerereka gwa ciĩko cia atwarithia a nduthi gũcinaga ngari rĩrĩa ũmwe wao akuruhana mũtino-inĩ wa bara. Rĩu nĩmorĩtie minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen o ũndũ ũmwe na mũnene wa borithi Douglas Kanja meke mĩtũkĩ kũgathĩka mĩtaratara ya kũramata sekta ya nduthi maũndũ matanatũrorokia. The Cabinet Secretary for Interior, the Inspector General of Police and the county governments to put bodaboda operators under stricter regulations and to weed out criminal elements hiding behind the sector.
Boda bodas are an important part of transport ecosystem, but they cannot operate above the law. One meranĩire matigwĩtĩkĩria ciĩko ici ithiĩ na mbere kũrĩa aigithia sekta-inĩ ya matatũ mathiĩte hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa ngari ciao gũcinwo na kũrĩa morĩtie rĩu kũgĩe na ũiguano gatagatĩ ka anyiti itemi othe sekta-inĩ ĩyo. Ica ikuhĩ mbathi ĩmwe ya kambuni ya Supermetro nĩĩrĩga gũcinwo taũni-inĩ ya Juja thutha wa kũgũtha mũndũ wa nduthi. Matatũ ĩngĩ ĩgĩcoka gũcinwo mwena wa Luanda kaunti-inĩ ya Busia thutha wa kũgũtha na kũraga mũtwarithia wa nduthi. Maya magĩthiaga na mbere, rũhonge rwa kũramata mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi IPOA nĩ rwambĩkĩte ũthuthuria wa ũrĩa abitha ũmwe wa borithi arathire andũ erĩ na kũmoraga hau mũthenya wa Kiumia rũcinĩ taũni-inĩ ya Thika hakuhĩ na ceceni ya borithi ya Makongeni thutha wa abitha ũcio kũgũtha na kũguraria mũtwarithia wa nduthi na mũndũ ũrĩa akuĩte na ngari yake ĩgĩcoka kũmundio mwaki. IPOA yugĩte abitha ũcio ũrĩa warĩ mũrĩu gũkĩrũka nĩ arakinyirio igoti-inĩ rĩa Kiambu mũthenya wa ira na ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere kamũira ahingũrĩirwo thitango. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Tũgĩthiĩ na mbere thikũ nini thutha wa mathukuru ma gũkomwo kũhingwo mwena wa Gatundu ya mũhuro kũrũmĩrĩra gĩthagathago na gũcinwo kwa mathukuru mamwe rĩu mathomo nĩ mambĩtie gũcokereria. Maya mokĩte thutha wa mũcemanio wa mathaa maingĩ mũthenya wa ira gatagatĩ ka arutani anene, arũgamĩrĩri a honge cia ũgitĩri hamwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Gabriel Kagombe. Mwandĩki witũ wa Kiambu Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Mathomo nĩ mambĩtie gũcokereria mathukuru-inĩ ma ũkomwo mwena wa Gatundu ya mũhuro thutha wa gĩthagathago na gũcinwo kwa mamwe ma mathukuru gũcũngĩrĩria kũhingwo kwamo. Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩroire makĩria ma mathaa matatũ taũni-inĩ ya Gatundu, arutani anene mathukuru-inĩ, arũgamĩrĩri a ministry ya gĩthomo, honge cia ũgitĩri na mũmbunge Gabriel Kagombe maiguithanĩirie arutwo macokererie mathukuru nĩguo gũthaitĩra gũthara kwa mathomo makĩria rĩrĩa arutwo form 4 merekeire gũikarĩra igeranio cia gĩbũrũri. Thukuru wa NEB nĩ ũcokire mũthenya wa ũmũthĩ na thukuru wa Mũhũhũ nĩ twarĩkanĩire magũkorwo magĩcoka kiumia gĩkĩ na thukuru wa Ũceke-inĩ ũtaguo thukuru wa Mũrũria. So we are saying kiumia gĩkinya mũico thukuru iria cirĩinũkĩte nĩ gũkorwo icokete ciothe nĩgetha tũcoke back to normalcy na nĩ twaiguithanĩria makinya marĩa mekuoyo. Ona gũtuĩka arũgamĩrĩri a ministry nĩ mararegire kwaria na andĩki a mohoro, mũmbunge Kagombe augĩte ciana ikoretwo ikĩgoma na gwĩtigĩra igeranio, waganu gatagatĩ ka amwe ao, o ũndũ ũmwe na angĩ ao kũmenereria gũthũrimwo na kinyi magĩcoka thukuru. Arutwo arĩa makoretwo makĩrehe ũkora thukuru tondũ nĩ anini mũno from kũrũ ta Mũhũhũ kũrũ kwĩna ciana 1,000 wakabona nĩ ciana ithatũ nicio irarĩ involved, ciana ithatũ ithano hau ũguo nicio cirarĩ involved. Koguo acio magĩthũkĩria maica ma ciana 995 nĩ mahĩtia manene mũno. Koguo twauga o thukuru nĩ kuoya makinya marĩa magĩrĩire mayo nĩgetha maiguithanĩrie na bodi indo iria ciathũkirio mamenyo cigũcokererio, no ihinda rĩu rĩtanakinya nĩ twarĩkanĩra nao othe na nĩ metĩkĩra atĩ by mũthenya wa gatano ciana nĩ gũkorwo icokete thukuru iria cirainũkĩte mũciĩ. Mathukuru marĩa andũ mũciĩ mũciĩrĩga gũcinwo nĩ mambĩkĩirwo mĩtaratara ya gũcokereria rĩrĩa ũthuthuria makĩria wambĩkĩtwo itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra. Matikoretwo magĩthiĩ igoti-inĩ tondũ ciana itakinyĩtie mĩaka process yao ya kũmaharĩrĩria nĩgetha mathiĩ marute kana moe plea nĩ kwa ndaihu kidogo, tondũ no nginya ũgĩthiĩ kwĩ obitha wa ciana na maũndũ marĩa mangĩ na kuga process kau nĩ karaiharaihu gũkĩra ũrĩa ũngĩoya mũndũ mũgima mũtware igoti-inĩ. So ũguo nĩguo kũrekwo, no nĩ njũĩ in due course kĩhoto nĩ gĩkuoneka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa mbere rĩa mohoro matũra-inĩ. Ndũgathiĩ ũrĩa mũtambo, twambe twĩkĩrie nĩ gũcokereria na mangĩ maingĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ũrerorera Kameme TV. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be.
That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the StarTimes app to never miss a match, even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Hihi tokoro uhuthagira thimu yaku o kuhura gutuma SMS kana gutumira WhatsApp tu ureke tugucanure uria ungihota kwigira iheo nayo jishikie rewards urafata o ku download app ya Stahili weke survey o nini uheo data any more internet more life gutire gweterera na ndurarihio onaki nitunyitanire na endia aido mwanya matukaine na thondeki aido gutigirira o ate wagura kindu ukaheo rewards. Download Stahili app omothe wekira special code Kameme TV na hau otuguo na iheota cashback coupons. It's that simple. Zawadika pap na Stahili. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Gakanyita ugeni o rĩngĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ na rĩa mũthia harĩa mohoro matũra-inĩ. Gavana wa Nyandarua Kĩarie Badilisha nĩekorire haceke mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ gĩthomo akĩremererwo nĩ gũcokia ciũria cia bata cia ũrĩa akoretwo agĩtwarithia na mbere mathomo ma natharĩ. Rĩu kaunti ĩno ĩgĩũkĩrĩrwo nĩ gũkorwo yandĩkĩte wĩra arutani 178 arĩa matarĩ na mathomo kana ũhĩrĩru o wothe wa gũthomithia arutwo aya. Ũmwe wa mahĩtia marĩa meyumĩrĩtie kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ kaunti ĩno gũkorwo ndĩrĩ yahũthĩra ona ndururu harĩ kũrĩhĩra arutwo aya bithi harĩ mĩaka ĩtatũ mĩthiru, kũrĩa ningĩ kaunti ĩno ĩtarĩ yambĩrĩria mũbango wa kũhe ciana cia ECDE irio kana ũcũrũ ta kaunti ingĩ. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi auma gĩikaro-inĩ gĩkĩ na rĩna riboti ĩno. Mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ gĩthomo nĩkuo gĩikaro kĩharĩirio gĩa kuona ũrĩa kaunti itiganĩte ikoretwo igĩtwarithia na mbere mathomo ma natharĩ kana ECD. Ũmũthĩ rĩ cikaro ikonyitĩte ũgeni gavana wa Nyandarua Kĩarie Badilisha na mũrunawe wa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kĩarie Badilisha agarũrũkwo nĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ kwaga makinya marũmu ma kwagĩrithia gĩthomo kĩa natharĩ. Ũmwe wa maũndũ marĩa monekete arĩ mahĩtia kaunti-inĩ ĩno arĩ kwagaga kũrekereria kĩgĩna gĩa capitation kĩrĩa kĩbataraga kũrĩhĩra bithi ciana cia natharĩ irathomera thukuru ici kũrĩa mũrigo wothe ũtigagĩrwo kũrĩ mũciari. We have been budgeting the capitation every year, but we can't spend. It has to be approved for us to move. When it is not approved, there is nothing I can do. I cannot go ahead spending government money without authorization. Instead of telling us county capitation is zero, development partners is zero, and that the schools in Nyandarua are actually run by parents, the answer would have been simply 1,500 by parents, period. Ningĩ senators maga kũiganĩra na gũkorwo atĩ harĩ mĩaka ĩtatũ mĩhĩtũku gũtirĩ na ndururu ĩkinyagĩra mathukuru ma kũrĩhĩra ciana irio kana ũcũrũ ta mathukuru ma kaunti ingĩ. Haha Badilisha akiuga ũndũ ũyũ ũragĩte gũkinyanĩra kumana na wagi wa watho wa kaunti wa gwĩtĩkĩria ũndũ ũyũ. Rĩu akiuga watho ũyũ nĩ mũhĩtũkie na nĩ ũkwambĩrĩria kũrutithio wĩra. If we can give you our budget for 22-23, the capitation was there, never spent. Don't argue. Because we've dealt with 20 governors with the same question, and they have answered it so well and correctly. There's no one single question, Your Excellency, you can say you have answered it
fully. No riria gukinyire ihinda ria kaunti ya Murang'a, kamiti no igandira na ripoti ya kaunti no kuria gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata atengemanirie ripoti ya kuonania makinya marumu maria makinyukitio gukumetumi hari gukinyaniria mathomo ma nathari, thukuru cia muthingi, thukuru cia secondary udumwe na thukuru cia kothi cia moko. Kang'ata atarĩrio ũrĩa kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ arutwo kaunti-inĩ gĩkoretwo kĩrĩ na moguni kĩondorita. Rĩu akiuga ĩno nĩ njĩra nginyanĩru ya gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ mathoma matarĩ na ihĩngĩca ona kana kũingatwo kumana na wagi wa bithi. How I wish the national government adequately supports secondary school education, then we will not be channeling our money to those schools. Even as we talk about the law, is the money following functions? Let us be practical. And the practical point is people want to go back to school. The national government is unable on its own motion to fully fund our education. I wish they would do so. We would be using that money for other things. But as long as there is a lacuna, and the wananchi don't know, they don't care. It's not about law. It is about taking our children back to school, Madam Chair. Oho gavana yo ni atarĩirio ũrĩa kaunti imwe ikoretwo irĩ na mbeca kĩgĩna-inĩ gĩacio ĩndĩ matingĩcihũthĩra na njĩra o yothe kumana na ũkunderu wa kĩwatho. Rĩu arutwo magĩikara mĩciĩ rĩrĩ kaunti cirĩ na kĩgĩna kĩngĩ mahotithia gũthoma kũhĩtũkĩra basarĩ. Watching us leaders saying that those children should stay at home because of some battles, I think I'm not so sure whether that is the right thing to do. I propose the committee to reconsider its stance. We first get that money, return those children back to school, and then we start fighting for the other things. Ningĩ Kang'ata no arahire makinya matiganĩte ma gĩthomo marĩa mateithĩrĩirie kaunti no gũtigĩrĩra arutwo nĩ makinyanĩria mathomo harĩa magĩrĩire na arĩa magagũthiĩ mathomo ma university kana colleges magakorwo makiona mĩeke mathukuru-inĩ ma kothi cia moko kana TVET. On the porridge program, we work with an organization called Food for Education, and we give porridge once a day to all the kids. Hadunya Kameme TV retora kweni bataru wa Mwagi. Tukithie na mbere kaunti-inĩ ya Nyandarua, mũcirithania igoti-inĩ rĩa injinia Kĩarie Waweru nĩathanĩte mwĩrĩ wa kana ũrĩa ũkoretwo ũrigĩrĩirio thibitarĩ-inĩ wa injinia ũrekererio nĩguo bamĩrĩ ĩkaũthike. Nyina wa mwana ũcio Milka Wangari agĩire mwana arĩ borithi-inĩ ya Rwanyambo thutha wa gũikio ngono gĩkuruhanio na ũici wa mbeca cia mũmwandĩki. Ta ũrĩa Wambui wa Njũgũna aratarĩria. Family no ikoretwo ikigerera ihinda iritũ kwa makiria ma mĩeri 2 thutha wa mwĩrĩ wa mwana wao gũkorwo rigĩrĩirio thibitarĩ-inĩ wa injinia kaunti-inĩ ya Nyandarua. Nyina wa mwana ũyũ Milka Wangari aikirio ngono na kĩhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Rwanyambo, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie agĩe mwana ihinda rĩtarĩ ikinyu. Nĩ ndetanire ũtukũ mũgima ngĩkoma kũndũ kwarĩ na mũrĩngĩti mũhehu, ngĩkoma thĩ ngĩthĩnĩka ngĩthiũrũrũka ngĩtana, no kĩrĩa ndatũngagio nĩ irumi ngĩragwo hũre thimũ mũciĩ njuge ndeherwo ndubi. Ndageria kũhũrĩra family, nĩ ndatunyirwo thimũ, nĩ mandunyire thimũ, ngĩgeria kũmera mandware thibitarĩ kaba makĩndware na manjokie makĩrega. Ngĩikara ũguo na ngĩtuĩka wa gũte mwana wakwa, magĩtũma ngoro ndĩnginya mũndũ wa kwĩmena mũno. Ona kũrĩ ũguo, mũcirithania igoti-inĩ rĩa injinia Kĩarie Waweru ũmũthĩ nĩakinyanĩirie itua na gwathana mwĩrĩ wa mwana ũcio ũrekererio na ũneo family. Mwana wa Ngari ũrĩa wahurũkire ndanengerirwo mwana atũire mocarĩ ya Engineer Hospital. Thigari nacio citirĩ ciakĩrĩha mbirũ. Wangari nake kĩhoto gĩake gĩtirĩ kĩarũgama, na nĩkĩo tũrahotire gũthiĩ igoti-inĩ na tũrafile constitution petition. Oho igoti rĩheanĩte thikũ 14 thitangani matarĩrie gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩrigĩrĩria marũgamĩrĩre ngarama ya mathiko ma mwana ũcio o hamwe na motungata ma nyina, kuona nĩagũmĩirwo nĩ mathĩna kĩhĩri rĩrĩa agĩrĩire mwana thero. Makĩngua kũndũ kũraihu mũno na nduthi corrugation, na ngĩtuĩka wa gũte mwana.
no njuge kihoto giakwa no nyende kihoto giakwa nigetha ruo ruria mangereirie matikanagererie mundu ungi gutikanakie magererie mutumia ungi tani. My sister wikaraga oguo tita mundu umenyaga utuku na muthenya no thine kugerera thine wa kugerera muthoni twina kihoto gia guthika mwana tukona riu ni ikinya ria mbere na no tweterera tutindikane na uhoro ucio nginya tuone kihoto. Wangari aikirio ngono agikuruhanio na gwithara na ciringi 18,000 cia mumwandiki kirabu-ini kimwe mwena wa flyover. Ungiheo wira wa thigari umenye wira waku ni wa guteithia muingi, umenye wira waku ni wa kurugamia ihoto na ni uru muno ana gukorwo ati ni radite mutumia urona biu ni muritu kiwatho mutumia muritu aditeinagwo tofauti muno na mundu urugamite uguceni. Ciro cio kagwetwo ringi tariki 13 mweri turorete wa 10 igoti-ini riri ria injinia. Family ya Wangari ikiuga iri na mwihoko wa kuona kihoto. Ngiribotera Kameme TV getwo Wambui wa Njuguna. Ngatho Wambui wa Njuguna na riboti nio tugutiri nayo gikujo gitu kia mohoro matura-ini. Ni ngatho we unyicanire nani ukumaria cihandire itha mohoro mangi ukamabukira wona cihanda thaa ithatu ni njitagwo Mwaura wa Ndungu na tumwana wa Wambui wa Mwangi thiini wa memerekia na njira ya utauri yana utuku mwega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Woza mukala kamwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabujeng ni kama sawa kururumia. Nani Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka the Lioness kumada keda shahwaine kinyaza 11 shahwaine Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwabererio Monday, toka kurehere #Afro Monday edition. Namwa wakere, tukaigira thini wa kanitha wa Reremboka. Naguo wagatatu ni Wagwa Wednesday. Naguo muthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka makinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Kang. Naguo wagatano toka malo. Anguka nao. Tukainekea wiki in-style. Thini wa Cocktail Friday. We got the juice. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation.